ABED byabeera yogera nti ntambula nnyo nti ninya nnyo ennyonyi simanyi oba waliwo emmeeri etuuka e Bulaaya singa waliwo booda esobola okuntuusa e Bungereza nga nyina meeting zange esobola ogirinya. Obuganda bwebuuza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka naye era nange kinkwatako, so nange nja kweyazika ebigambo bya MEDDIE Nsereko kugambe nti buuza mayiga. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende ewakumuluma 13 naye gavumenti yakimukugamira ku mutwe era mbyagalira ddala pulezidenti wange be twasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise. Parliament is not a platform for business. It's a place where we talk about issues that concern the common person. Kabaka yazaala emiyupi ne basaakanya. Kabaka yazaala Mariam Kabaka yazaala Pipi ntaa. Nze ndowooza nti ekibiina kyetaaga mpuuga. Basaala kunnyonnyola nedda sente zo wazifuna. Sente nzirinze. Abamutuufu okukaayana ng'awulidde waliwo emiliyoni 5 ezitategeerekeka. I had never seen them made into beggars. Senior citizen begging on their soldier. Tugenda kwekalakasa paka eza paka kulira. Yeah, sanctions, are they fruits of our engagements? Definitely yes, and it was tweeted by the Speaker of the UK Parliament. It was also tweeted by some other members of Parliament that indeed this followed our engagements the last time I was in the UK. So yes, these are fruits of our engagements and other engagements, because it's not just us. It's so many Ugandans that are pushing for action from the international community, and not only the UK or the European Union, but the United States as well, and many other development partners. These are calls that we've been making for so long, and we are glad that now the international community, particularly the UK, is moving from strongly worded statements to strong moves of action. Bambuziza oba envumbo zino oba nati zino zavudde ku kwatagana oba ku nsinkana ze twabaddemu e Bungereza, era ansa yange ejja kubeera nti ye twetwagiwunyisizza. Naye si ffekka, ebbanga ddene bannayuganda babadde balaajana ebimwogera ku Twitter ne mutaaginga UK government ne mutaaginga ba MPs bikola. The things that you do on Twitter, on Facebook, on Instagram, on social media, and call out and request and tag these MPs, they actually work. Don't stop. So when I went to the UK, because in Uganda, yeah, we try against the UK musinkana zino, twayongedde bwongezi tofaali kwekyo ekibadde kizimbibwa ebbanga lyonna. Era nga bwe mwalabye abakulembeze baayo nga mwe muli ne Speaker wa Parliament ya UK bavuddeyo ne babategeeza nti oluvannyuma lw'okusinkana ne ttiimu yaffe basazeewo ne bateekenga action eyo. So yes, kikolera ddala era temulekeraawo. Si ffe ffekka wabula ffe tukulembera bukulembezi ku making sure tuggusa kye mbadde mulaajanira ebbanga lyonna. Derek Abu has asked, the opposition has not asked Anita Among to resign. Why? That actually is not true. You remember our leader of parliamentary front, officially known as the leader of opposition, the Right Honorable Joel Senyonyi, came out and called upon these institutions to take action. But as you know, these are important institutions. They are completely detoothed and disempowered, and therefore they are not able to hold Anita Among to account. You saw how one of them actually was bribed with the service award. So our leader of opposition took steps, but as you know, he's always fought left, right, and center. But yes, there's also been members
of the opposition, some from our own party, supporting this corruption, supporting this impunity, and speaking out against, you know, these sanctions. That is a shame. That is a disappointment. But you know, many of them are compromised. You know, the parliament is a clearing house, that nobody is going to see the impunity of Anita Among. Nobody is going to see our corruption. And those that see our corruption are quickly silenced and humiliated. So yes, our leader of opposition on our behalf has been and continues to do all that is possible under the circumstances. Derek abuziza nti opposition tenavaayo kusaba Anita Among kulekulira. Twakikola dda, twakikola mu kapasite yaffe ng'abatali mu parliament, naye n'omukulembeze waffe mu parliament, Right Honorable Joel Ssenyonyi, mulabye ng'agezaako okuyita mu makubo gonna agasoboka. Ne munakikkiriziganya nange nti ebitongole byonna byawambibwa, byasirisibwa, byakulibwamu amannyo. Ensonga lwaki olunaku lwaleero tuli basanyufu nti basobola okuwamba ebitongole byawano, naye ate eby'e Bulaaya tebasobola biwamba. Ensonga lwaki byo tusanyuse nti birina kye bikoze. Oba oli awo parliament yaffe bw'eneeterera bwe tunafuna enfuga ey'amateeka, ababbi abo bajja kisasulira. Naye era kituufu tiwaliwo ne bannaffe abamu abali mu opposition naye ngo balaba baavuddeyo okuwagira Anita Among n'obubbi bwe. Wabalabye nti tebaagala kwogera ku bubbi bw'amabaati, ng'ate y'ensonga eyagobeseza Anita Among ne babbi banne e Bungereza, era ensonga egenda bagobese walala. So ekyo kikulaga nti baagulibwa, oba abamu baalya, oba abamu baatiisibwatiisibwa. Naye abo abawagira obubbi n'obukenuzi tebatukiikirira. Abatukiikirira beebo abawagira ebiruma n'ebinyigiriza bannayuganda okuggwaawo. What other mechanisms are we using about missing people? Following the fact that we've not yet gotten fruits. Yes, we've not gotten fruits, we've not gotten action about the missing people, but we don't stop. We know that the arch of the universe is long but bends towards justice. Ebbanga liise, I mean, it's been the corruption against the people of Karamoja happened, and now we are seeing action. I can guarantee you that sooner than later, you will see action. About our missing people, we've petitioned other platforms. As you know, we took General Museveni, his son, and his other lieutenants to the International Criminal Court. So don't be shocked when time comes and the International Criminal Court sanctions General Museveni. But like we continuously tell you, we've petitioned every international body, every international institution, and we continue to look everywhere for options. Yeah, mu Luganda makubo kyamalala ge tukozesezza okulaba nti tufuna okuddibwamu ku bantu baffe ababuzibwawo Bakibalama, Bakanata Muhammad n'abalala abatanaba kulabikako paka olunaku lwaleero. Oluvannyuma lw'okuba nti ebitongole byonna mu Uganda byawambibwangako, kuli n'ekirwanira eddembe ly'obuntu nga ne Wangadya gwe balonda ayikulira akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu, ate naye y'omu ku bawagira ebikolwa bino eby'obwannaggwano. Twatwala General Museveni mu kooti y'ensi yonna, era tulina essuubi ti kooti y'ensi yonna ejja tuddamu. Naye ate si yokka, ebitongole bingi nnyo nnyo mwe mujja kuba mulaba bulabi mu maaso ku lutimbe, mujja kuba mulaba nga amapeesa g'enyiga bwenyizi. Naye njagala bakakasa ti tutuukiridde buli kitongole kyonna ku lukalu lw'ensi okulaba nga tufuna obwenkanya, okulaba nga tufuna Abaganda baffe abo abaabuzibwawo, ate nga tujja bafuna. Mukama nga ye musumba waffe. Sama Uganda Mbuza has asked me, how did you get this easily after the ban? Sama, do you think we are easy? We are not easy. But this has been glaring for so long. It only needed leadership. Your cries are listened to. Your cries reach far and wide. So it was not hard for us to substantiate our claims because it's a national cry. That's why it is easy for us. He went ahead and asked whether there are others that are targeted. Of course, the main target is Museveni himself.
He still has the pseudo protection of being an apparent head of state. But we know that sooner than later, reality and justice will weigh heavier than him. But among the targeted ones are people like Nabanja, people like Damulira, people like, all these that are people like Arupo, all these people that are used to oppress Ugandans, to kill Ugandans, the likes of Kasigas, all those people are targeted and they will be sanctioned sooner than later. Ekyo kanchogere mu Luganda yinyine yakimbuza asobole okuntegeera. Sama abuuziza nti kino twasobodde kifuna tutya, twasobodde tukifuna amangu, kwe kugendayo, kwe kubalaga, kwe kwogera oluzungu, kwe kusiba zinnatti, twasobodde tukifuna amangu. Sama tetuli banjawulo ku bannayuganda balala bonna, naye ansa zino oba ebikolwa bino twasobodde bifuna amangu kubanga okusookera ddala tetuli ba bulijjo. Yeffe bali. Naye ate ng'ogyeko n'ekyo, njagala mmanye nti okuyaayana kwammwe kuwulirizibwa, okukaaba kwammwe kuwulirizibwa. Posti ze mukola ku Facebook ne mubutaaginga zi gavumenti zino eza European Union, eza UK, eza America bikola. Zi tweet ze mukola ne mubasaba okussa envumbo ku bantu bano zikola. Kati ffe okutuuka meetings zino twasikubyeko bukubi kafuufu kubanga omulimu ogusinga mwe bannayuganda mugukoze mu abali wano ne bannaffe abali mu diaspora. Temulekera okozesa social media, temulekera okutaginga abantu bano, temulekera okulabisa. Bino byonna bibala byakulabisa. Twatuuseeyo nga tetweyogeza bweyogeza wabula ng'ensonga bagimanyi. Ffe twagenzeeyo nga bakulembeze kugamba bugambi okukaba kw'abannayuganda mukulabye nti kwe kuno ne bagamba mwagala tukole ki, ne mugamba kaba wuyo na wuyo na wuyo na wuyo. Ate abo be batono atubuuza notubuuza nti baani abalala abali targeted. Bangi nnyo. Omubbi omukulu ye Museveni ne banne Bannabbanja n'abalala abakinyigiddemu Balugolobi n'abalala. Bano Anita Amongo ekyo kikyali kituuza n'abalala bajja. Buli amanyi nti mubbi, buli amanyi nti yakwata ku mabaati g'e Karamoja, buli amanyi nti yenyigira mu kunyagulula eddembe ly'Abannayuganda, buli amanyi nti yenyigira mu kutulugunya Abannayuganda, okuwamba Abannayuganda, bonna nga ne mukyala Wangadya mwali, bonna bali targeted. Sita asked that Anita Among and her apologists have been pushing a narrative that the reason why she has been sanctioned is because she presided over the Anti-Homosexual Act, passing of the Anti-Homosexual Act. Of course, that's a lie. It's an ignorant lie because the reason was put there. Anita Among stole iron sheets made for Karamoja and she accepted, she conceded and she returned them. Only that, because of impunity, nothing was done to her. Others were arrested, but freed, and the public was ordered, especially you, the media, ordered to stop talking about that matter. That's impunity. I want to ask, the mover of that law, the one that presented it, was Honorable Asumani Basalirwa. Why is he not sanctioned? The one that seconded it was Honorable Jonathan Dodu. Why wasn't he sanctioned? As a matter of fact, I saw Honorable Odul supporting the sanctions, but he, like many other Ugandans, said it shouldn't be only Anita Among. It should be everybody else, and we agree with him. And we've told you that Among is only the beginning. The wheel of justice might grind slowly, but it surely grinds ultimately. So that is an absolute lie, but that is what this regime is known for. Sitabuuziza nti Anita Among ne banne baadde bagamba nti ensonga lwaki bamutaddeko nati zino kwe kuyisa etteeka ly'ebisiyaga.
naye ekyo mwena mukimanyi kya bulimba kubanga amazima amatuufu Anita Mongo yabba amabaati ge Karamoja era mu buswavu ng'amaze okukwatibwa n'agakwata n'agakomyawo. Kati mateeka bwe bakwata ng'obbye ekintu togamba bugambe kale engeri gy'onkuteeka nkikomyewo, no, olina okwasibwa amateeka. Naye oba olw'obwannaggwano buli wano tewali kyatuukawo, nammwe bannamawulire ne babalagira mulekerawo okubyogerako. Njagala okubuuza singa bisiyaga bye byakwatisizza Anita Mongo oba bye byamugobesezza Bungereza eyaleeta etteeka eryo bamuyitawo Asumani Basaliro, lwaki tali ku lisiti eyo? Eyali sekendi nga baali bamuyita Honorable Jonathan Odu, lwaki Jonathan Odu tebamutaddeko nnaki, lwaki tali ku lisiti eyo? In fact nalabye Honorable Odu Jonathan ng'awagira okugoba kwa Anita Mongo naye ng'agamba nti si ye yekka ne bano babbi banna abalala babi, wabula balina kuba bangi era ffenna tukkaanya naye era tugamba nti eyo ekyali ntandiko, ekyo kituuza. Twagala bonna batekebwe envumbo. Mpozi okukiteeka mu context okunnyonnyola Bannayuganda, kino si kyakugoba bugobi Anita Mongo ne babbi banne e Bulaaya oba mu mawanga gonna agali mu kago gwa Bulaaya. Nedda, kino kyakumuteekako nvumbo na kuwamba bya bugagga bye n'abantu be byonna byakoze ne bya investinze mu mawanga g'e Bulaaya. Mujja kujjukira nti abantu bano ababba ssente zaffe ba investinga mu mawanga g'ebweru, balina zimoolo e Bulaaya, balina amayumba mangi e Bulaaya, balina ebyobugagga bingi e Bulaaya, naye nga babibba mu ssente zaffe wano. Kaakati waliwo etteeka lye bagiyita Global Magnitsky. Etteeka eryo likwata abo bonna abenyigira mu bulyake mu kutyobola eddembe ly'abantu n'okulya enguzi, era lirumira ddala okuva mu kubagana okuyingira mawanga ago okweyagalira mu byobugagga by'amawanga ago, naye gawamba n'ebyobugagga byabwe ne gabisaako envumbo. Gavumenti ey'abantu bwe neeyingira mu buyinza ebintu ebyo nga bidde eri eggwanga. So bwe munaawulira nti bataddeko bano abakayiwula aba Museveni, bwe munaawulira nti babataddeko envumbo, baba bawambye ebyobugagga byabwe nga bigenda kufuuka bya Uganda, era olunaatuuka entebe mu ntebe bepa nga tugamba muleete emaali yaffe eyo abanyazi gye baali babba edde emikono gy'Abannayuganda. So ye kaweefube oyo gwe tulimu, tetuli mu byakusaaga. Waliwo enjogera gye baadde bagezaako okugamba nti abasuubuzi okubonaabona kwabwe kwavudde ku nnatti eziteekebwa ku babbi, ku bantu abababba. Ekyo mwe temulaba nti kyabwewussa? Abasuubuzi babonaabona olw'emisolo egibwakaligibwa nga gibakaligibwa bano ababbi abakozi ba Museveni, nga gibakaligirwa basobole okufuna ssente ze baneegabira. Ono tumuwaddeyo obukadde 10, ono tumuwaddeyo 5, ono tumuwaddeyo meka, ne Anita Mongo ayagala biliyoni meka. Ezo ssente babanzibe. Museveni buli lunaku akozesa biliyoni 2, agenda n'ekibaasa ekyokugaba buli walaga. Ebyo byonna bikolebwa mu ssente zammwe ez'omuwoomusolo. Babakaliga emisolo gye mutasobola, tegizimba nguudo, tegizimba malwaliro, tegikola ku byanjigiriza, wabula gikola okubanyigiriza na kweyagala kwabwe. Kaakati ekyo kitwagala okusitopinga era ndowooza mulaba tutandise ate tukyagendera ddala mu maaso. So abasuubuzi tebabonaabona lwa nnatti ziteekebwa ku babbi. Abasuubuzi babonaabona olw'emisolo egibakaligiddwa. Omukyalo omu ambuuziza nti nja kiddamu wadde tekiri ku mulamwa n'omulundi n'ogumu. Ambuuziza nti ekya Dr. Besigye okutambula mu ggwanga kindekawa. Kinsanzeewa. Bwe kinsanze bwe kindeka. Nze nonkyaniriza nnyo kuba Dr. Besigye tukwatagana bulungi. Ffenna atulwanyisa nakyemalira. Ffenna twagala buli omu akwate bw'akwata okulaba nga tunafunya Museveni. So kirungi nnyo okutambulira nkunga ne bakulembeze bannaffe bonna bwe batambula kasita message baba batambuza eba yakunafuya oluvannyuma tusobole okusuula Museveni. Eyo njiwero kaminga nnyo. Mwabalina akatengo, nsaba akatengo kamwe mukeesigalize. Ambuza ku mwami ABED
byabeera yogera nti ntambula nnyo ntambula nnyo nti ninya nnyo ennyonyi simanyi oba waliwo emmeeri etuuka e Bulaaya singa waliwo booda esobola okuntuusa e Bungereza nga nyina meeting zange esobola ogirinya n'engeri gye tukozesa nnyonyi ze tukozesa ate kino si kipya nnyo ku nze z'emyaka egisukka 2 bwentyo bwe mbadde kubanga mbadde Bobi Wine ebbanga lyonna abantu abamu bo balabye entambula nga ndi mukulembeze naye munansaasira basita bwe batyo bwe batera okubeera ate mbadde sita okumala emyaka egisukka 20 naye ekibuuzo ekiriwo nti kino kiyamba kitya abawagizi ba NUP. Njagala mmanye nti buli wabaawo okunafuizibwa ku ludda lwa Museveni kituyamba. Buli mubbi omu bwe tumutema enteega kituyamba. Kati yanita Amongo enteega ze mmye, Kituutu enteega mmye, Nandutu enteega mmye, naye tekitumala. Twagala Museveni ye mubbi omukulu n'abo bonna bakola nabo. So tukyagenda maaso ebitwale Bulaaya tuba tutugenze just kuyimba buyimbi. Newankubadde n'okuyimba tukumanyi tugenda ne tuyimba mwatu ne tukolayo ne kasente naye ate ne tuvaayo ng'ate mmwe tubatadde abanyigiriza bannayuganda tubatadde bwe balina okuba. So tetujja kulekeraawo kaweefube oyo. No wanda Mao yali agezaako okulaba nga batulemesa okutambula ebweru w'eggwanga kubanga bamanyi kye tuba tugenza obbakola. Njagala mumanye baganda bange nti ssente ze beewola mu linnya lyammwe nnyingi nnyo. Olunaku lwa leero buli munnayuganda abangibwa n'omwana wo gwazadde jjo abangibwa miliyoni essuuka 2 ate nga bakyayongera okwewola bazeewola mu mannya gammwe. Mmwe mulina okusasula mmwe be baateekayo ng'omusingo. Ssente ezo zeewolebwa kubanga eri babateekerawo ekifaananyi ekirungi. Kati ebyo bye mba ngenze okumenyaamenya. Gavumenti ya Amerika ewa $7 billion buli mwaka. Billion si $1 million. Ne $1 million 10. $1 million emu erimu billion za wano 3 mu emitwalo mu million 7. Kati gwe kikubiseemu ekyo emirundi 10. So njagala mumanyi nti buli bwe tugende Bulaaya buli tusinkana abakulembeze abo tuba tetugenze basaba ssente, tuba tugenze bagamba tetubasaze wano basaba buyambi, tuzze wano kubagamba nti mulekeraawo okuvujjirira okunyigirizibwa kwaffe. Tuli basanyufu buno obustepu butono babutandise naye twagala stepu nnyingi nnyo ate nga mujja ziraba basebo ne bannyabo. Why doesn't the opposition go to court about the service awards? But we are addressing impunity here. You know that our courts of law are impotent. You know that I am an artist and the court pronounced itself about the pseudo ban on my concerts and ordered the regime not to interfere with my work. They disrespected court. My cars are still in Arua. My Tundra is in Arua and other cars. Court ordered that they give me back my cars. They refused. The courts are impotent. And until we liberate this country and all other institutions, we cannot have trust in these our courts. Bambuza lwaki tetugenda mu kooti ne tuwaaba omusango ku lwa service awards zino naye era nkibazeemu nti kooti zaffe endiga yazitomera. Ekooti zaffe tezirina mannyo, teziruma kubanga bazimalamu dda amaanyi. Naloopa omusango olw'okuŋŋaana okukola omulimu gwange ogw'okuyimba. Ekooti neeragira ebitongole bya gavumenti birekeraawo okunemesa okukola naye tebyagiwa kitiibwa. Emmotoka zange muli Tundra baziwambira mu Arua zikyaliyo. Kooti yalagira bazinzirize naye baagaana ozinziriza n'ebirala bingi nnyo. So tewali nfuga y'amateeka wano basebo ne bannyabo, saagala twerimbe. Kino bakibuuza mu Luganda era nja kiddamu mu Luganda. Ssematemba Bwegire ambuzza nti awulidde okuyaayana kungi nnyo ng'Obuganda bwebuuza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Nga bw'omanyi
nti obuvunaanyizibwa bwange tebukoma waffe Buganda yokka wabula bugenda mu Uganda yonna era ebitundu bya Uganda yonna mbitundira kyekimu era mbiwa ekitiibwa kyekimu naye era nange kinkwatako. Naye waliyo abakulembeze abatwala Obuganda era abavunaanyizibwa ku nsonga eyo. So nange nja kweyazika ebigambo bya MEDDIE Nsereko kugambe nti buuza mayiga webale nnyo webalire ddala. Kati museka ki? Are you coming back in 2026? I am here. I was elected as president. I am the incumbent. Thank you very much. I hesitate to keep repeating myself, but I also know that there are those that are many times tasked to ensure that I put the names of some politicians in my mouth to give it importance. But the issue of my former deputy president was resolved, and I wouldn't want to dwell on that because we have issues that are important right now, and I would rather concentrate on those issues. About electoral reforms, how do you reform impunity? We have the law, much as it has been tampered with numerous times, but it's not respected. So there's no amount of reform that is going to reform impunity. The law, even the way it is, if it's respected, can deliver us to where we want to go. Of course, the Supreme Court ordered for reforms, for electoral reforms. But if the Supreme Court has not been respected, then why do we think there's anything more to get from these institutions? The best thing is to remove Dictator Museveni, have a transition in this country, and have a new Uganda where the rule of law will be respected. Yes, we cannot hesitate to talk about the next election because Museveni fears elections. And every day he sees us moving towards the election, and biology favors us, the law favors us, morality favors us, and age favors us. That is why he is trying to use all ways to scrap the election. We are not sure that we'll have an election because Museveni fears taking on anybody, especially myself, in an election. But if we are to go into any election, it will be a protest vote. Mbambuzo oba tunagenda mu kalulu aka 2026 era oba twagala electoral reforms, naye nkugambye nti okuvuluga amateeka oba obwannaggwano tebuba na ngeri gy'obutereeza. Ti amateeka nedda tugamenye bika tugamenye mu ngeri eno. Ekina okubeerawo tetulina kumenya mateeka. Ekyennaku tetukyali mu mbeera eyo. So tuvola tubadde tubagamba nti tulwana okumakinga sure government ya Museveni egwa. Kati Museveni singa ateekebwako envumbo, kati singa ayitibwa mu kkooti y'ensi yonna, kati tuba tumunafuyiza, kati era tugenda musuula, kati nga tetunatuuka mu 2026. Nene bwe tuba tutuuse mu 2026 tuba twagala protest vote. Protest vote ke kalulu aka ekyo mukinkyusize mu Luganda. Ekisooka ak'okuzoganya. Ekisemberayo ddala, I have been asked that Balaam asked for the list of political prisoners and missing persons. And after the list was provided, he asked us to write a document and append our signatures. What kind of nonsense is that? I think our friend Balaam should be schooled about how the law works. He seems to suggest that there's no rule of law. He seems to suggest that the courts are indeed impotent, as I'm saying. In fact, useless.
He seems to suggest that Museveni is a king, that Museveni is the Alpha and Omega, which is nonsense, which is impossible. Museveni can't pretend that way. He can have, bootlickers and praise singers like Balaam. He can have 1,000 useful idiots like Namboze said, like Honorable Namboze said, but that won't change the fact that Uganda is a constitutional republic and we must all be equal before and under the law. What Balaam is saying, Norbert Mao said when he was just appointed minister. Where is Norbert Mao? He's also sour graping now. He's also complaining now. Balaam will be all right. Let him eat his food. Let him put on his suits or t-shirts for that matter. But he should know that he's not the first to be used by Museveni. Mwami Balaam yasaba olukalala lw'abantu baffe abawambibwa ababuzibwawo n'ababali mu makomera amatali musango. Newankubadde lisiti eyo yali yatwalibwa dda mu parliament. Lisiti eyo era yamuweebwa. Kakati ali mu kusaba kiwandiiko nga kiriko omukono gwange n'ogw'abakulembeze bannange. Naye ndi mu kwebuuza nti bwewussa bwa type ki Balaam bw'agamba. Kyagamba ye ekyo kankireke kankyesirikire. Naye njagala mwami Balaam amanye nti si yasoose. Norbert Mao nga bakamuwa omulimu nga bamuwadde obwa minisita ebyo bye yasookeramu, naye kati simanyi kyali mu kugamba ggwanga saawa zino. Mwami Balaam alinga agamba nti ekooti tezirina mugaso, n'ebitongole ebikwatibwako ku nsonga eyo tebirina mugaso, nti omuntu bw'aba ng'azizza omusango nga bwe bagamba nti azizza omusango, olina agenda wa minisita wa Museveni ow'abaana n'abavubuka n'omusaba, ye n'agenda ewa Museveni n'afukamira, Museveni n'agira nti oyo bamute. Museveni si ge mateeka, Museveni si ye Katonda. Tulina amateeka wano newankubadde tegaweebwa kitiibwa. Ne tumanyi nti gye bujja Mwami Balaam ajja kumanya tigwadiringa naye nakyemalira, atakyalina abuswavu, atakyaswala wabula ng'aswaza buswaza. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo okumpuliza olunaku lwaleero, mbagaliza olunaku olulungi. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende wakumuguma 13. naye gavumenti yakimukugamira ku mitwe. Era mbyagalira ddala pulezidenti wange be twasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise. Parliament is not a platform for business. It's a place where we talk about issues that concern the common persons. Kabaka yazaala emiyupi ne basaakanya. Kabaka yazaala Mariam nti kabaka yazaala pipi nti nze ndowooza nti ekibiina kyetaaga mpuuga. Basala kunyonyola sente zo zifuna sente nzirinze abamutuufu okukayana ng'awulidde waliwo emiliyoni 5 ezitategeerekeka. I had never seen them made into beggars. Senior citizen begging on their soldier. Tugenda kwekalakasa paka kulira.